Оу, е! Так, ну вроде гей-панк зарядился. Соточка. Вот это кайф. Так, не понял, что происходит. Что происходит? И шо? А, запустил. Запустил. Так, не понял. Сейчас не понял. У меня до этого шейдеры обновлялись. И что, теперь каждый раз будет обновляться? А, а, а. Ну, в этот раз очень быстро. Так, что, зажими колдуна, продолжим. Let's go. Блин, оказывается, еще можно несколько этих делать, несколько героев создавать. Это, конечно, мое уважение, мое уважение. Блин, маску хочу снять. Не нравится внешний вид маски. Так гораздо лучше. Здорово. Ой, извиняюсь, случайно выстрелил. Так, у меня вопрос. А я могу сразу отправиться на продажу, допустим, каких-то вещей? Давайте попробуем. Вот это мистеру, я знаю, можно продать. Ой. У меня просто лотов дофига, надо продать все. Так. Ну вот, Пиппин, мистер Пиппин. Healing potions are a specialty here, should you need any. Так, давайте продаем все. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Блин, 200 стоил, ни хрена себе. Так, ну что здесь можно купить? Увеличить урон заклинаний. Держать 3 перезарядки заклинаний. Тоже прикольная тема. Ну, вот это мы купим. Рецепт нашего зелья, которое наносит урон. Типа бомба или что это?
Я потом сам зелье буду делать. I hope to see you again. Farewell for now. Он еще и плавать умеет. Так, я здесь не был. Че, каким-то образом на кладбище попасть? А, нет, я здесь Hello, был. be with you in a bit. Вот эту штуку надо купить одну. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Удобрение. Я хочу сейчас закрафтить тогда. Можно закрафтить сразу? Так. Коллекция, наверное. Зелье. У меня все есть, но не могу скрафтить, да, пока? Вот тут сейчас будет этот самый питик. Сюда, питик. Revelio. Еще знаю одно место, где есть сундук такой. Сейчас так оттуда и отправимся сразу. Где карта? Где вот карта? Карта Хогвартса. Это не здесь, наверное. Большой зал, южное крыло. Что это такое? Не, мне кажется, это здесь где-то. Вот в этих местах где-то. Вот здесь. Да. Анзер, ты меня называла. Идем еще питик залутаем сразу. Ло, это жестко, да, это жестко. Ну все, можем по квесту пойти. Ну вот рядом с ним. Ой. Постоянно кнопки путаю. I doubt Scribner would stand for that. But if I said it was for Revelio. And the historian's uniform. It was brilliant. I needed a new wand, just so I'd have an excuse to visit Ollivanders again. I could have the wand. Опять не угадал с телепортом. Что такое? Это звук слышу. Ну где-то выше или ниже, непонятно.
Здорово. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Давай, I давай. wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Он на самом деле не удивился. Подозрительно. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Легендарная накидка. Мне только что дали легендарную накидку, как я могу посмотреть. Вот. О, вот это больше подходит. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Карта мира. Ух ты! Фига тут. Понял. Доступно новое задание. Сначала, наверное, изучим защитное заклинание. Хотя где оно? Где оно на карте? Я же не его оставил. Занятие по травологии. Да, видимо, оно и есть, да? Сейчас, секунду. Игорь ведет, кстати. О май гад. О, мне, походу, заказ оформили. Да. Вот это кайф. Так, ну что, можно сразу ТТПшнуться или как? Чешу. И туда нажал. Заказ чего? Заказ еды. Доставочка. Доставочка. Шо заказал? Да, в основном молочное, мясо, там. Ну, вот все такое. Основу, базу заказал. Мазик кончился тоже у меня, кстати. Блин, у меня что-то там на 3600 вышло. Ну, в целом, наверное, недорого. Да, Сбермаркет. Так, ну что, поехали. Травология. Прикинь, тут Игорь покажется. Это будет мемес. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Никто даже не поздоровался, вот шнюки, а. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Он же орёт, Let's see пиздец. if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, поехали. Блять. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Выглядит супер кринжово. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go.
Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. А, подожди, только я смотрюсь. Так в линейке тоже корень мандрагоры был, там тоже вот эти пиздюки бегали, только они там уже взрослые были, тут мелкие. Побеги, так сказать. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось, так оглохнуть можно. Так оглохнуть можно. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I Так у already меня have some, есть. Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Я себе купил горшок, где у меня три вазы. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Стол для горшков. Блин, я себе купил нормальную херню. Почему я не могу высадить сразу несколько? Ну ладно, это, видимо, квестовая штука, да? Время выращивания 10 минут. Так, рябинный отвар. Блин, 10 минут это жестко, конечно. 5 штук будет. Тут микротучка появляется. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you Навозный about компостер. that. Now, what say we branch out? Да, навозный компостер. Different sort of Нет, ну, на самом деле тут the можно навоз Chinese покупать. chomping cabbage. You'll Так find что, that some да. plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Понял. Так. Погнали. Hello. Алло. Там написано было, с удобрением из наколдованного навозного компостера будет больше урожая. Ну да. Up these stairs will take us there. But your lead. Звучит логично, Николай. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Как тебе, кстати, мой ник, Николай? Нормально? Джимми Колдун меня зовут. If Hecate hadn't stopped me. Колдун. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. Ничего не собрать тут. Ну, очень жаль, конечно. Очень хотелось собрать. Халяву-то. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that.
Чего? И нажмите, чтобы открыть круговое меню инструмента, назначить китайскую жующую капусту. ЛБ. Вот, наверное, ее вот так, да? И чё? Блин, на то бросить было ужасно. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Блин, нормальный дэмэдж. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Ну да, да. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. А можно Other несколько plants бросить, too. интересно? Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. В следующий раз See you брошу back in куда-нибудь. Он погиб! Revelio. Опа, не собрал. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Ну, 10 минут-то прошло уже или сколько там? That helpful reminder as to why we should 5 минут. always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly Русского sorry, Mr. дубляжа Cropton. не будет. Не будет. Но, короче, у Эмпресс, у нее... Короче, она сделала... Как называется? Озвучку, которая машинная Did you озвучка. know that you can use the То есть там даже magic можно to язык defend выбрать. yourself? Ну, не язык, а голос. Why, the very idea. Какой будет. То есть, по идее, вот эти все реплики может озвучивать дядя Максим. Ну, я подумал, что в оригинале лучше, ну, просто читать. Что это за шквар? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't Ну, too much это trouble. хуйня, да. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. Ну, игруха вообще не лагает, на самом деле. Я поставил средний себе, у меня 75 FPS, держится стабильно, ничего не падает. And it will tend to you. Могу, кстати, попробовать побольше Well, I поставить FPS. Ну, suppose that's everything. графония Come by for a накрутить. chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Просто на момент релиза люди жаловались, что, допустим, там у них на 3080 нормально не это, на высоких настройках не игралось. Only cost me my damned Ну, это связано с оптимизацией, наверное, существенно. We must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and Так, ну я подожду concern are тогда. as necessary in the greenhouse Сейчас as только in the great выставлю. hall. Пробую выставить получше графоний. Так, DLSS. Общая предустановка качества. Давайте высоко попробуем. Это рекомендуемо, если что. Что изменилось? Ничего как будто. Освещение. Освещение изменилось? А если поставить ультра? И детализация. Так. Ультра.
Ай, да. Ну, вроде как. Непонятно, а что изменилось? Отражение на полу. Жени на полу изменились? А, да, вижу. Водичка. Ну, у меня ГПУшка не грузится. То есть, типа, там 57% всего загрузки, видишь? 56. Так что, я думаю, можно и на ультра поиграть. Лока, видимо, не показательная. Ну, может быть. Ну, хотя, вроде бы, вот это все отрисовываться должно, правильно? И когда я должен вертеть, типа, то есть, вот это все должно у меня в FPS падать. Но он не падает. Может быть, потому что я FPS на 75 залочил. Может быть, это влияет. Кстати, у меня 75 FPS, а стримлю я в 60. На стриме немного падает. На стриме немного падает, но это не... Когда крутишь. Понял. У меня просадок нет. Так, ну что там? 2 минуты прошло? Бля, 1 минута. Бля, мне так лень уже ждать. Ладно, пошел почекаю что-нибудь. Может, тут можно побегать. Справа где-нибудь там. Вот здесь я не был, по-моему, ни разу. Буквально в моменте. Вот сундучелос какой-то. Ну, по-любому здесь еще занятия будут. Какие-то. Ты на геймпаде играешь? Да, на геймпаде. С геймпадом вообще кайфово. Но очень сильно напоминает мне этот Star Wars Fallen Order. То есть тут даже бег на такую же кнопку. Так, это что такое? Куда он полетел? Куда он полетел? Куда он бежит? Куда он бежит? Ага. На, сейчас шлепнуть его будет, смотри. Нет, не успел. На ту кнопку нажал. Давай, давай, давай. Вот так вот. Прибил тупо. Что он факультета? Так, а я забыл, откуда я прибежал. Отсюда как будто. Ну я уже так нормально тут заклинание выучил. Так, можно что-то другое поставить? Может быть, я могу горшок разместить вот здесь где-то? Нет? Блин, я уже хочу свою ферму веселую. Счастливую ферму, так сказать. Короче, тут есть вот это поджигание. Вот это, короче, притягивание. Вот это поднятие вверх. Вот это инвиз. Вот это обычные тычки. Вот это, чтобы развеивать, ну, то, что невидимое. Право это выбирать скиллы. То есть тут можно все скиллы посмотреть, какие есть. У меня вот еще есть фонарик, условно. И восстановление у меня еще есть. Так, что тут еще? Это... Ну, это просто контратака.
Это щит. Ну и все. Получается так. А, ну еще на L1 R1 там есть специальный скилл типа древняя магия. Что-то типа рейджа у Кратоса, только, ну так же копится. Только просто он там в один выстрел убивает. Так, ну чё? Куда мы идем? Это что такое? Тайная комната запретной секции. Блин, я хочу туда пройти. У меня инет слетел. Ля, то есть ты не слышал, что я тебе говорил? Ой. Я скиллы показывал. Что за рейдж Кратоса? Рейдж Кратоса. Рейдж Кратоса это L1 R1, то есть у меня сейчас вот эта синяя полосочка, она не накопилась. То есть там видишь 2 деления. Как только накопится, я тебе покажу. Типа, это древняя магия. Вот это дефолт. Просто боевая такая, боевые выстрелы. Это поджог. Вот это притягивание. Вот это поднятие вверх. Вот это инвиз. Что-то еще хотел показать. А вот эта вот штука развеивает что-то скрытое. Здесь можно заклинание выбирать. Вот. Еще есть контратака. Вот контратака и щит. И щит. А новый можно учить. Да, можно, но их на уроках только учить. Ну, видимо, тут еще заклинание появится, вот, допустим, вот. А вода кедавра, то есть она мгновенно убивает врагов. Это непростительное заклятие, ему, мне кажется, не будут учить. Ну, еще какая-то есть Круцио. Империо. А зачем мне туда вниз спускаться? По сути же это не квестовая вещь. Ладно, короче, пойдем по квесту. То есть тут по умолчанию не всеми заклинаниями владеешь. Авада кедавра, да. Incompetent, which he is. Revelio. Оба ключик. Куда он полетел? Блядь, меня скамит. That's it. Замки можно открывать, но у меня нет пока навыка, чтобы открывать их. Revelio. Так, сейчас научат на зелье варить. О, тут что-то есть. Какая-то форма из Шотландии, ну-ка. Так, снаряжение. Почему мне ничего не показывает? Слушай, а, вот оно. Ну выглядит хорошо игра. Да, выглядит реально хорошо. На 11 больше. Ну, надо брать, очевидно. Тут можно еще внешний вид изменить. Вот, допустим, не хочешь, да, вот как бы хочешь статы, но не хочешь, чтобы так выглядело. То есть нажимаешь вместо крестика квадратик и выбираешь, какую хочешь одежду. Можешь хоть такую поставить, типа просто так вот. То есть статы у тебя останутся, а внешний вид изменится. Звучит здорово. Ну, пока так походим тогда. На волшебника не похож, конечно. Я могу супер волшебника сделать. Все, что по классике было, чтобы там шляпа. А, шляпа у меня... Нет, шляпа у меня должна быть нормальная. Сейчас покажу.
Где скачал игру? По ссылке Игоря. Так, какая из них лучше? Вот эта или вот эта? Они вроде одинаковые. Выдающийся школьный плащ. Ну вот сейчас вроде А на он волшебника её где похож. кидал? ВК? Ну я перед тем, как качать, посмотрел, конечно, там отзывы, там все дела. Понял. Работает оно, нет. Ну, я могу торрент скинуть, если надо. Че, тоже хочешь сыграть? Ну, он такая зачильная. Наверное, да. С кайфом. Ну, я думаю, у тебя потянет она. Тебе видях позволяет. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new На heights of низких both должно. discipline and На intellect. средний даже потянет. You will Думаю. begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, что надо сейчас нажимать, да, будет? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. Так, щепотка Владьяна, это крестик или... Бля, крестик, наверное. Бля, я не помню, какая это кнопка. Интересно, можно обосраться и эту кнопку нажать? Но на всякий случай я не путаюсь. Чтобы, дай бог, не зафактапиться, потому что я помню, тут тетенька играл в эти шарики вчера. Я и проиграл. И мне не было возможности переиграть этот момент. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Я уже юзал, кстати. Почему-то у меня стало 9 отваров, а было 8. А, ну мне сейчас один дали, конечно. Значит, логично. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen,
Anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Погнали. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Мех дворняги. Ой, я вообще все забираю. Revelio. Я забираю вообще все. Блин, не так уж что-то много было. Может просто не отдавать ему Фупера? Может себе что-нибудь скрафтить? Your potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Понял. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Кто это сказал? Откуда ты это сказал? Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Понял. Так, ну я хочу вот эту штуку закрафтить. Нет, нет, вот этот инвиз хочу закрафтить. 1 минута! Бля. Нельзя никак ускорить эту штуку. Revelio. Звучит как пипекс какой-то. Это, блин, каждое так варить. Это сколько времени надо? Эдурус. Ну, я знаю, что мне надо Эдурус сделать, но... Я хочу инвиз заварить. Скрафтить надо. Я знаю, Николай, я знаю. Я что, зря на него на него ресурсы покупал, рецепт купил? Я хочу скрафтить инвиз. Хоть один. Божожда. Я вообще хочу посмотреть, как он действует, как работает. Вот, видишь, вот он называется. Рики крыса. Рики крыса, да. Вроде у меня инвиз теперь есть, но он делает меня почти невидимым, а вот этот вроде делает полностью невидимым. Но это не точно. Так, что сделать? Сколько варить? 15 секунд. Эдурус. Яблочный сок. Ну все, только это могу сделать. 30 секунд. Ну, 30 секунд это щадяще. О, тут еще какие-то ингредиенты залетели, видел? Даже анимация какая-то. Они сами там перемешиваются. Блин, с кайфом. Покчамп. Вообще. Ог. Ог. О. Так, все, берем. Мы это берем. Чем это соком мурлакомля? And now we add the mallow sweet, and that's odd. А можно сразу несколько поставить, чтобы, допустим, сделать... Wait, it's not supposed to. Что там у меня произошло? Бля, он обосрался. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Нахер я ему дал это перо? Now, Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Бля. Ну, меня не сдаст, я надеюсь. Что я вам помог? Ну, посмотрим. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos.
Что, сознаться или не говорить ему? Да не буду говорить, потому что ты нахуй козел, блядь. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. Сознаться. Да нахер As for the сознаться. work you did Пошел today в at your жопу. own cauldron, I will say, Он сказал, you've что done очки well. будет вычитать. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Я же из Слизерина, я этот наглый врун и обманщик. Excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Ну, ладно. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Короче, полдня меня бесило жирное пятно на мониторе. Наконец-то его оттер. Кайфом. Ел курицу, короче, вот забрызгал. Так, ну что, мы погнали? Нам надо скилл выучить где-то. С кайфом. Я не вижу, где скилл. Мне надо скилл учить. Как будто здесь. Погнали. Так, подождите, что? Что не могу то пэшенсу-то? Блин, зачем создаваться? Мне кажется, это вообще не путь к победе. Вот этот вот Уизли он мог вообще откуда угодно взять. Ингредиент. Там, в общем, есть и колбы с очками. То есть кому-то очки когда начисляются, или они автоматически падают вниз. Ну, то есть, типа они выглядят как песочные часы. Вот, он, получается, раз он отнял, значит, эти кусочки не обратно вернулись. У дамблдорцев, или как там они называются. Погнали, погнали. Тренироваться на манекене. Ну, это тоже квест, на самом деле, надо сделать. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Конечно, конечно. Поехали. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Ну что, поехали. That's it. Звучит несложно. Ой-ой-ой-ой, случайно ударил. Раз, два, три.
красиво. То есть надо притягивать и потом делать треугольничком. Ну, когда, видимо, еще был. Блин, красиво. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Сейчас, я думаю, жестко будет. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Конечно, конечно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Себастьян. Yes, Sebastian. Then let's get started. Сейчас посмотрим, сколько их будет. A real victory. Их 4 уже, пиздец. А нас всего 2. Ну это, конечно, мем. Ага. Понял. Блин, ну. Не достал. Нет, нет, не ту кнопку нажал. Бля, как же меня раздел. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Да, конечно. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Блин, тяжко, тяжко, конечно. Incendio. Не получилось. Incendio. Че он завис? Так и должно быть. А? Они зависли. Алло. Алло! Наверное, так вот делать. Блин, ну обидно, что, конечно, не зависли. Я могу ближе подойти? Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! Просто повезло, что они зависли. It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Неужели я этого заслуживаю, ведь они зависли? But I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так. Как там было облачение чего-то там?
Вроде ничего новенького не появилось. Как будто... Так, мне нужно задание, наверное, какое-то выбрать. А, на карте мира у меня есть задание, блин. Я понял. Значит, установить промежуточный пункт. А, то есть я должен пробежать буду туда, блин, жестко. И реально, я должен пробежать туда? Понимаю. Там еще что-то будет дальше, охренеть. Блин, жестко. Блин, карта достаточно большая. А, еще Фоксмит добежать будет. Ну, здесь я все прошел. Вызвать инцидент против врагов. Надо было еще 5 раз уклониться. Ладно. Так, ну что, погнали тогда к девушке той? Где? Сразу перенесемся тогда поближе. Блин, ну до нее по-любому до хрена бежать. А нет, не так уж и далеко. 240 метров всего. Красиво. Accio. Levioso. Incendio. Нет, убил его, что ли? Revelio. Угу. Там еще внизу что-то есть. Какая-то пещера, видимо, для того, чтобы ее смотреть. О, это я знаю для того, чтобы надо... чтобы можно было скрафтить хилку. Вот этот сок нужен. Не понял, что такое. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Давай сюда и сюда. И что? А, и надо поджечь, наверное. Incendio. Вот так вот. Головоломки решаются. Чуть темно, как в заднице.
Lumos. Очки с 4 глазами или 4 линзами. Он. Звучит как пора одеть. А я не могу надеть. 400 левел надо, ни хрена себе. Вот так вот. Что сделал? Some assistance. Конечно, конечно. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see.
северо-востоку. Ну пошли. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Еще что-то. И еще что-то есть. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Так, куда он делся? Он ушел под воду и не вернулся. И ничего нельзя нажать, понял? И сохранение произошло. Подождите, подождите. Нет. «41, 44. Потерянная стрелявка». Ну-ка, давайте пробуем загрузить. Короче, я зачем-то второй раз нажал. А, ну вот, вроде нормально стало. Тут почему-то вода дергается. И начали, короче, FPS падать. Может быть, настройки ультра они не применились до этого момента? Вообще сейчас все выглядит как-то совсем по-другому. Вода до этого мне больше нравилась. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Надо загореть эту херню. Она меня уже видела, по-моему. Давай, 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 давай. Ну.
50 экспы насыпали. It is good to see you, my friend. Жди, надо еще побочку выполнить. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. Так, ну давайте залутаем сразу все здесь. Не могу открыть. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ah! Revelio. Я смогу сверху пройти как-то, нет? Понял. О, здравствуй. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? Да, посмотрим, что я тебе могу купить. What can I help you with today? Сначала, наверное, продадим все тебе. Меховое пальто. Звучит как надо продать. I'll have no trouble selling this. Thank you.
Короче, я все продам. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Так, что-то уже потемнело. Надо быстрее идти за тележками. Ну и что такое светится? Lumos. Lumos. Тут кто такие? Ну, о, он еще под землю взрывается. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Ну, тут, наверное, прибираться, надо восстановить это все. Reparo. Нет? Видимо, не работает здесь это. Lumos. Past the ruins. I'm on the right track. Что здесь написано? Ну, пробежать дальше, наверное, тут открыть. Западная часть долины. Бежать туда до хренища по времени. Ладно, давайте сначала тут сделаем. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Ой-ой-ой.
Accio. Incendio. I won't rest. Нет! Leviosa. If only Ranrock were here. Это какой-то биг дядька. Many of you are there. How nice of you to stop by. Ranrock will lead us to victory. I won't rest until you're dead. Accio. Away with that. Lumos. Leviosa. I shall obey your Здорово. Yes. You don't believe you can defeat me, do you? Accio. Incendio. Нет. Was that your best? Это Stop. Incendio. какой-то гигачат. Are you quite finished? Ranrock won't be stopped. I've been fighting since before you were born. Much too slow. Вы охренели тут. A miss. Oh, you're so very weak. Really, it is. Почти сдох. Incendio. Stop avoiding me. Accio. When are you going to give up? Incendio. Oh, no! I will make. Accio. Не вытянул. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Что-то тряска началась. Levioso. Accio. Revelio. Что надо сделать? Ой-ой. Accio. Понял. Revelio. Это что такое здесь? Accio. Levioso. Incendio. Lumos.
3 золота, да. Но это то, чего я ожидал в целом. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Ну это вообще практически пустая уехала. Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Lumos. Accio. Revelio. Ну, вот эти штуки, они нужны для той, по-любому. Но я не могу, у меня нет заклинания, видимо. Может и есть. Может попробовать вот это. Reparo. Lumos. Все, погнали дальше тогда. Incendio. Levioso. Accio. Lumos. Ну, мне надо налево пробежать, значит. Чтобы открыть телепорт сразу быстрый. До туда. Ай-яй-яй-яй.
Ну, того сразу, типа, сделаем тогда. За один скилл убьем. Бля, охренеть их много. Жестко. Revelio. Lumos. Revelio. Это на карте что значит? Угу. Это, по сути, зона фарма, да? Так, ну давайте вернемся к зданию нашему, которое там было. Seems a pleasant enough little place. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Было The ones трудно. I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Revelio. Так, снаряжение. Серая сабля, да, появилась? Вот это пока больше всего подходит. What are you up to now? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you?
I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Он. И что это все? Это весь квестик был? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Так, карта. Карта Хогвартса. И задание. Nice to see you, my young friend. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Наверное... Так, Expelliarmus это какое заклинание? Вот это? Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day.
Также наносит урон всем врагам, даже если у них нет никакого оружия. Нормально. Подглядываешь за мной? It's like a place right out of a storybook. Красиво. О, звуки издают, как и животные вот эти. Только что было. Понял. Что если я сделаю вот так? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Ну, бомжи какие-то. I'll watch the light go out of your eyes. Get over here! I got I'm not going anywhere with you. You take this! You get off of my dead body! You're no match. Not today! Incendio. Ай-яй. Tell Rookwood to find me himself. Expelliarmus. My one. Блин, дэмэдж приличный. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures?
These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Expelliarmus! Accio! Levioso! Можно подсветить. Incendio! Lumos! Подождите. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Последний где? Там же 4 было. Я поджег 3. How beautiful! What's it? Hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Нифига, она все сворачивает быстро как... Ну, тут тоже испытание Мерлина. Может, дойдем?
the student who ran all those goblin loyalists off. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Так. Были где-то легендарные. Они вроде. Ну все остальное можно, думаю, продать. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. I wonder who lives here. I know a Merlin trial when I see one. Accio. Accio. Так, где-то еще последняя должна быть. Not so tricky after all, Merlin. И что это такое? Revelio. Их всего 5. 5 испытаний всего. Надо, наверное, все завершить. Блин, было бы средство перемещения какое-то, чтобы быстрее бегать. Наверное, оно потом появится. Может быть, тогда квест поделать? А! Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Levioso. Что, не работает? Accio. Надо понять, куда его катить.
Неужели надо вниз его скатить? Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Expelliarmus! Accio! Надо, наверное, прикатить его сюда. Accio! Expelliarmus! Accio! А что если телекинез нужен будет? Есть телекинез? Для притягивания некоторых магических или слишком тяжелых объектов требуются постоянные усилия. Accio! Protego! Incendio! Levioso! Такое ощущение, что он застрял. Merlin trial. Accio! Ну давай, тянись. Надо что-то сделать вокруг. Revelio! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Загорелся зелененьким. Accio!
Accio. Accio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Ну-ка. Нет, ничего не понятно. Ну, как он за мной катился только что. Он только что как-то за мной катился. Levioso. Accio. Levioso. Как он только что за мной катился? Accio. А? И что такое было? Ладно, сделал маленький перерыв. Как раз над этой штукой подумаю. Покушаю.